Head of the Department of Chemistry, Ganesh Babu sir, Balaj sir, Gopalakrishnan sir, Ramesh Kumar sir, Muniraj sir, and my dear friend Krishnan, and other faculty members, and my dear students. Very good morning to one and all present here. Good morning. Good morning. Right. I think it is most comfortable if I speak in Tamil, because the purpose of this lecture is to give some information, some basic information on thermodynamics, which will reach you only if I speak, okay, in Tamil as well as in English. Right? So, full English la venda. As far as possible, I will try to speak in Tamil also. Okay? Right, we'll do it. Before begin, let me thank this opportunity for giving basic ideas on thermodynamics to the students. And I thank the department for giving this opportunity, sir. Actually, Balaj sir ரொம்ப மிகைப்படுத்தி சொன்னார். உண்மையாகவே எம்எஸ்சி படிக்கிற காலத்தில் ரொம்ப பெருசாலாம் கற்றுக்கல. டீச்சிங் ஜாப் வந்ததுக்கப்புறம் தான் வி ஸ்டார்டட் டு லேர்ன். ஏன்னா நாங்கள் படித்த வந்த இடம் அந்த மாதிரி. பட் 2004 இந்த காலேஜில் நான் ஜாயின் பண்ணும்போது ஐ வாஸ் ஸோ ஹாப்பி. இன்றைக்கும் அந்த 3 வருஷம் என்னால் மறக்க முடியாது. என்னால் ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட் டீச்சர்ஸ் அவங்க கூட நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். நீங்களாம் இப்போ பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. கேஎன் சார், ஜூனியர் விஎஸ்எஸ் சார், அப்புறம் ரங்கதுரை சார், ரொம்ப ஜெயன்ட்ஸ் இருந்தாங்க. இப்போ என்ன சொல்கிறது, சப்ஜெக்ட் விசார்ட்ஸ். அவங்களுடைய கிளாஸில் உட்காந்து அவங்க பசங்களை கேட்பாங்க, கொஷின் கேட்பாங்க. அது உட்காரதுக்கே நாங்களாம் ரொம்ப விருப்பப்பட்டு போவோம். விஎஸ்எஸ் சார்லாம் உட்காந்தாருன்னா கொஷின்ஸ் அப்படி இருக்கும். நீங்கள் நம்மளை திங்க் பண்ண வைப்பாங்க. ஓகே. ஸோ எனக்கு இந்த லேர்னிங் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்ததுக்கு மெயின் காரணம் இந்த காலேஜ் ஒர்க் பண்ணதுனால தான். அண்டு நான் இன்றைக்கும் மறக்க மாட்டேன், என்னோடய எம்ஃபில் டிகிரிக்கு காரணம் பாலாஜி சார் மட்டும்தான். அவர் வந்து அந்த கம்ப்யூட்டேஷனல் டெக்னிக் எனக்கு சொல்லித்தரலைன்னா அதனால் கற்றுட்டு வந்துருக்க முடியாது. ஸோ தேங்க்யூ சார் ஃபார் ஷோயிங் மீ தட் நியூ branch of chemistry. Right, okay, let's start our business. I am going to give you very basic ideas on thermodynamics. I am not going to teach you MSc level topic, okay, like fugacity, other man basics. But these basics are very important for competitive examinations. Very specifically for JAM and CSI or JRF net, okay. They are asking just fundamental questions. நம்ம யூஸ்வலாக கிளாஸில் பார்க்குறோம் இல்லையா, அந்த ஈக்குவேஷனை நீங்கள் அப்ளை பண்ண தெரியுதான்னு பார்க்குறாங்க, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. ஓகே, ரைட். ஸோ பிஃபோர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் these questions, just for 15 to 20 minutes, I'll give you what are all the important equation you should remember. ரைட், அதுக்கப்புறம் அது எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ரைட் தம்பி, நீங்கள் ஃபஸ்ட்லேயே தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்க. நீங்கள் தான், நீங்கள் உங்கள் பேர்? ஆமாம், சார் பேசும்போது தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஆக்டிவாக இருக்கீங்களா? உங்கள் பேர் என்ன? பேர் என்னப்பா? உங்கள் பேர் என்ன? ரைட், ஓகே, உட்காருங்க. ரைட் 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 லெசன் இல்லை, அவர் பார்த்துட்டு நான் மற்றவங்க எல்லாரும் தூங்கிட்டு தான் இருப்பீங்க, கொஞ்சம் ஏச்சுக்கோங்க. ஓகே, ரைட். And ask questions, right? As far as possible, try to ask questions, right? Yeah. Yes, listen. Good morning, Agaman sir. Right. Listen. I'm not going to give you what is meant by system, surrounding, boundary, adala venda. Okay. What are all the equations that you should remember, right? And you know very well, thermodynamics is the central topic. ரைட். நீங்கள் ஆர்கானிக், இன்ஆர்கானிக் எது படித்தாலும் தெர்மோடைனமிக்ஸ் இன்வால்வ் டச் இல்லாமல் எதுவுமே இருக்காது.
Thermodynamics is the central topic. Okay, everyone should learn at least basics of thermodynamics, right? So let me start from first law. You know very well, in first law, we say that change in internal energy is equal to heat transferred and work done, okay? This equation is applicable for small change, okay? Infinitesimally small change. For finite change, we write like this, delta U is equal to Q plus W. You know the sign convention. If heat is absorbed, Q is positive. If heat is released, Q negative, correct? If work is done on the system, W is positive. If work is done by the system, W negative, right? So remember this equation. Then work done. This is the general formula for work done. Listen, நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் டன், கிராவிடேஷனல் ஒர்க் அந்த மாதிரிலாம் பார்க்க போகிறதில்ல. நம்ம பார்க்க போகிற ரெண்டே ஒர்க் டன் தான். ஒன்று கேஸ் எக்ஸ்பான்ஷன், இன்னொன்று கேஸ் கம்ப்ரெஷன். இதை தாண்டி எந்த கொஷின் வர்றது கிடையாது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில். கேஸ் எக்ஸ்பான்ஷன், கேஸ் எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் கேஸ் இஸ் ஒர்க் டன் பை த சிஸ்டம். கம்ப்ரெஷன் ஆஃப் கேஸ் ஒர்க் டன் ஆன் த சிஸ்டம். இந்த ரெண்டு ஒர்க் டன் தான் நமக்கு இருக்கும். ஹவு டு கால்குலேட், வி கால் திஸ் அஸ் பிவி ஒர்க் டன். ஹவு டு கால்குலேட் பிவி ஒர்க் டன்? ஜென்ரல் ஃபார்முலா minus external pressure into change in volume. This formula is applicable for both expansion as well as compression. Okay. Then remember, internal energy is a function of number of moles, temperature, volume and pressure. Internal energy is an extensive property. It depends on number of moles, temperature, pressure and volume. But during expansion of gas and compression of gas, okay, we assume that there is no leakage of gas. Therefore, number of mole in general remains constant. Okay. Therefore, I am going to remove this number of mole. Then among the three variables, temperature, volume and pressure, the variable which are very useful to measure internal energy are temperature and volume. So, we usually write internal energy as a function of temperature and volume. Actually, internal energy depends on number of mole, temperature, volume, pressure, everything. But internal energy can be conveniently measured using these two variables. So, often in many books it is given as internal energy equal to, or internal energy is a function of temperature and volume. Okay. And we write change in internal energy as change in internal energy due to change in temperature, keeping volume constant into dt. So this will give you, listen, internal energy change may occur either by changing the temperature or by changing the volume. This term will give you what is the change in internal energy with respect to temperature. And the second term, this will give you what is the change in internal energy with respect to volume. This is with respect to temperature and this one with respect to volume. Okay? So remember this equation. You know very well, from first law, we got two important functions. One is internal energy and another one is enthalpy. Okay? So what is the enthalpy equation? H is equal to U plus PV. Right? And enthalpy, like internal energy, enthalpy is also a function of number of moles, temperature, pressure and volume. Again, during expansion of gas, compression of gas, right? Number of mole remains constant. So, we usually consider these three variables. Enthalpy can be conveniently measured with the temperature and pressure. So, in most books, if you see, it is given as enthalpy as a function of temperature and pressure, because enthalpy can be conveniently measured using these two. Okay. Now, if there is any change in enthalpy, the change occur either due to change in temperature or due to change in pressure.
This is the term which corresponds to change in enthalpy due to change in temperature. And second term, this term will give you change in enthalpy due to change in pressure. Remember both these equations, okay? And you know very well how enthalpy and internal energy are connected, okay? Right? Then, first I'll give you some important equations, then we'll discuss the other information, okay? Then, listen, in thermodynamics, which are all the quantities we can measure experimentally? Right? Pressure, volume, temperature, these three are easily measurable quantities. Apart from this, we can measure Cp, we can measure Cv, heat capacity at constant pressure, heat capacity at constant volume, then alpha and beta. Where alpha is called, right, alpha is this 1 by V, dou V by dou T at constant pressure. If any process takes place keeping pressure constant, what we call that process as? What is the name of that process? Isobaric. Isobaric, because of change in temperature, volume changes. So it's called thermal expansion. This is called isobaric coefficient. Alpha is called coefficient of isobaric thermal expansion. Isobaric thermal expansion per unit volume. And second term, beta, yes, what is this term called? Isothermal. By compressing, if you compress gas, volume changes, will decrease actually, right? So this coefficient is called coefficient of isothermal compressibility. Coefficient of isothermal compressibility. Alpha, beta and all these quantities are experimentally determinable quantities. Okay? So whenever you get internal energy or enthalpy or entropy, keeping entropy constant is a tough task. ஒரு ப்ராசஸில் என்ட்ரோபியை கான்ஸ்டன்ட் ஆகிக்கிறதுலாம் tough task. Whenever you'll get entropy equation, okay, by making use of some equations or relations, you can convert those into experimentally measurable quantities. Okay. Now, listen. You know very well, cyclic integral of change in any function. Suppose if a process takes place in a cyclic manner, system goes to one state to another state, another to another, another to another. Finally, it comes to the initial position. We call that process as cyclic. In the case of cyclic process, total change of any function, if it is zero, then that function is called state function. This is the definition for state function for cyclic process. Okay, state function என்ன எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது state function? இது ஒரு equation. Okay, if a process takes place in a cyclic manner, then total change, right? Total change in the cyclic process, right, should be zero if the function is state function. Then another equation which you should remember to check whether a function is state function or not. It's called Euler's reciprocity rule. Euler's reciprocity rule, which says that suppose you take some function f, if this function depends on the variables say x and y, differentiate f with respect to y first, then take that quantity, differentiate with respect to x. Then differentiate the function with respect to x first, you'll get some result, differentiate that result with respect to y. If these two are equal, then that function should be a state function. These two are very simple techniques to identify whether a function is state function or not. Okay, now right? And
நிறைய எக்ஸாம்ஸில் இதை பேஸ் பண்ண கொஸ்டின் வந்திருக்கு. ஓகே, ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷனாக இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூ ஷுட் யூஸ் ஐதர் திஸ் ரூல் ஆர் தட். ஓகே, நவ் cyclic integral of dh. What is cyclic integral of dh? Enthalpy is a state function, right? Enthalpy is a state function. So cyclic integral should be. What about this? Internal energy is a. So which are all the functions are state functions? Let me write here. Yes, pressure, temperature, volume, internal energy, enthalpy, entropy, Helmholtz free energy, Gibbs free energy, etc. These are all state functions. Okay, cyclic integral of change in any function, if it is 0, then the function is state function. Okay, now there are functions called path dependent functions. Work done is a path dependent function. Cyclic integral of this is not equal to 0. Keep this in mind. Cyclic integral of path dependent function is not 0. Then cyclic integral of heat transferred. Heat is also a path dependent function. So cyclic integral of heat transferred is also not equal to 0. Clear? Then just remember these equations. Then we call this a cyclic rule. Cyclic rule. Listen. Suppose I'll take 3 variables x, y and z. X, y and z. Right? Suppose if I have a derivative like this, dou x by dou y, constant z. By applying cyclic rule, we can write this as. கவனிங்க, இதை பேஸ் பண்ணி நிறைய கொஷின்ஸ் வந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ நான் இந்த ரிலேஷன் எப்படி எழுதுறேன்னு பாருங்கள். டோ எக்ஸ் பை டோ ஒய் கான்ஸ்டன்ட் இசட் மைனஸ் listen, this is actually called cyclic rule, right? Listen, now the constant become the function. Write this dou y first. X, see, z and y are there, x is constant. Keep x as constant. Then in the denominator, z become the function and variable become dou x. X and z are there, therefore y is a constant. This is what we call the cyclic rule. You can write in other form also, but this is a very useful form. Okay, take note. You might have heard about Joule coefficient and Joule-Thomson coefficient. Joule's coefficient and Joule-Thomson coefficient, right? What is Joule's coefficient? What is Joule's coefficient? Change in temperature due to change in volume, keeping internal energy constant. What is Joule-Thomson coefficient? Change in temperature due to change in pressure, keeping enthalpy constant. Remember both the expressions. Joule coefficient and second one Joule-Thomson coefficient. Okay. Listen. You can apply cyclic rule and write some equivalent quantity for this. Yes. Put minus sign. Yes. Constant is u, so dou u by dou v. I'm sorry, first this is number dou v. Keeping temperature constant, then dou u by dou t, keeping. Yes, so this is the equivalent of this. Okay. Now listen. What is dou u by dou t at constant volume? Any idea? Dou u by dou t, keeping volume constant. CV, right? This is nothing but heat capacity at constant volume. So this is nothing but minus 1 by CV into dou u by dou v at constant temperature. Take note. Remember all these expressions. Okay, நீங்கள் டெரிவேஷன் பண்ணுவீங்க, ஃபைனலாக அந்த ரிசல்ட் எழுதுவீங்க டெரிவேஷனில். நான் ஒரே ஸ்டெப்பில் அது எப்படி எழுதுன்னு சொல்கிறேன். ஓகே. What about Joule-Thomson coefficient? How will you write this? Minus
minus H is constant, right? So dou H by dou P, keeping temperature constant, divided by dou H by dou T, keeping. Okay, what about this dou H by dou T at constant pressure? Cp, right? So minus 1 by Cp into dou H by dou P at constant temperature. Okay, how to calculate mu J and mu Jt for ideal gas, for van der Waals gas, right? We have separate ideas for that. Okay, if time permit, we'll do, right? But try to remember these expressions, right? This is regarding cyclic rule. Then, second law. From second law of thermodynamics, right, scientist Clausius introduced the function called entropy, right? Entropy, and you know very well, change in entropy of universe, right, should be greater than or equal to 0. Greater than 0 for change in entropy of the universe is equal to 0 for reversible process, okay, or process attain equilibrium, reversible process. Change in entropy of the universe is greater than 0 for irreversible process, natural process. இல்லை நேச்சரில் நடக்கிற ப்ராசஸ் எல்லாம் அதுவே ஒரு டெஃபினேஷன் தானே, செகண்ட் லா டெஃபினேஷன். ஆல் நேச்சுரல் ப்ராசஸ் ஆர் irreversible, right? Okay, and what is ds universe? Ds universe is nothing but system, yes, system plus surrounding. Change in entropy of the universe, it is also called as change in entropy total. Sometime in book it is written as ds total எழுதுவாங்க, எல்லாம் ஒன்று தான். Okay, then listen, finding entropy, change in entropy for the universe is a tough task, because change in entropy of the universe involves system plus சிஸ்டம்ன்றது ஸ்மால், நம்ம எடுக்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் தானே, அதில் சேஞ்ச் எல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியும், சரௌண்டிங்கில் சேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஸோ பீப்புள் என்ன பண்ணாங்க, வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சிஸ்டத்தை வச்சே ஒரு ப்ராசஸ் ஸ்பான்டேனியஸாக நான் ஸ்பான்டேனியஸாக சொல்கிறது எப்படி, ரைட்? அண்ட் தே இன்ட்ரடியூஸ் two more functions. One is Gibbs free energy, the other one is Helmholtz free energy. Are you able to understand? Right? Listen, these 4 equations, they came out of the second law of thermodynamics, right? 4 equations, we call them as fundamental equations of thermodynamics. Fundamental equations of thermodynamics are நீங்கள் நான் வச்சுக்கணும் கண்டிப்பாக. ஓகே, என்னென்ன equations பாருங்கள். One with respect to internal energy, another with respect to enthalpy, then Helmholtz free energy, then Gibbs free energy. All these 4 equations is applicable for closed system. Let me write first equation. Just remember this, TdS minus PdV, TdS plus VdP minus SdT minus PdV, very good, plus VdP minus SdT. These 4 equations are called fundamental equations of thermodynamics. Mnemonics are available to remember this. Okay, நீங்கள் யூடியூப்ல பாருங்கள், நிறைய mnemonics இருக்குது இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. So I'll just leave it to you. Okay, but try to remember the 4 equations. All these 4 equations are applicable for closed system. ஓப்பன் சிஸ்டத்துக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. ஓப்பன் சிஸ்டமில் நம்பர் ஆஃப் மோல் ஆகும், சேஞ்ச் ஆகும். ஓப்பன் சிஸ்டத்துக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. All these 4 equations are applicable only for closed systems, okay? And reversible process. Equal to symbol போட்டிருக்கேன். So all these 4 equations are applicable for closed system and reversible process. And one more information, it is applicable for pure substances.
Your substance should be pure. It should not be a mixture. Okay? Pure substance ku use பண்ணனும். சரியா? நோட் பண்ணிக்கோங்க. Then Maxwell's relations, take them. Maxwell's relations. நான் டெரிவேஷன்லாம் போட மாட்டேன். ஷார்ட்கட் எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறது. Maxwell's relation. Maxwell's relation involves these four functions: pressure, temperature, volume and entropy. Okay? Maxwell's relations involve pressure, temperature, volume and entropy. Okay? Listen carefully. Suppose if I give a function like this, dou S by dou V at constant temperature, what is the equivalent of this as per Maxwell relation? எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்க. இதில் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்கு? என்ட்ரோபி, வால்யூம். யார் மிஸ் ஆகிறா? அவரை தூக்கி நியூமரேட்டர் போடுங்க. Bring this temperature inside and volume outside. This is okay, one important Maxwell relation. இது மாதிரி நிறைய ரிலேஷன் இருக்கு. ஓகே, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. And listen carefully. Whenever volume and temperature comes in same bracket, ஒரே பிராக்கெட்டுக்குள்ள வால்யூம் டெம்பரேச்சர் வந்தால் மைனஸ் சைன் போடணும், அவ்வளோதான். ஓகே, நவ் I'll give another relation. You try to tell me what the equivalent of this, okay? Dou P by dou S at constant volume. Which function is missing? Temperature. So write the temperature in the numerator. Bring volume inside. Now volume and temperature are in the same bracket. Are you able to understand? Now listen. Listen, let me write here. See this? du is equal to TdS minus PdV. I am going to divide throughout the equation by dV, keeping temperature constant. Okay, observe carefully. Dou U by dou V, keeping temperature constant. What we get? Temperature is constant T. Divide dou S by dou V at constant temperature minus dV, dV cancel, you'll get only, correct? What is it? Apply Maxwell relation here. What is the equivalent of Maxwell? Yes. Dou P by at constant? Yes. This is one important thermodynamic equation. Okay? Take down. Take down. We call this equation as standard equations of thermodynamics. These are all called fundamental equations, and this is one important standard equation. Okay? To measure change in internal energy with respect to volume, keeping temperature constant, நீங்கள் இதை கண்டுபிடிச்சாலும் ஒன்று தான், or find the right hand side quantity, which is, see, pressure, temperature, volume are easily measurable quantities, right? Internal energy measure பண்ணுறது கஷ்டம். Internal energy measure பண்ணுறது டைரெக்டாக கஷ்டம் இல்லை. What we can do? Measure these quantities, okay, which is equivalent to that. Are you able to follow? Similarly here, see, I'll take the second equation. Divide throughout by dP. Yes, dou H by dou P, keeping temperature constant is equal to, yes, T into dou S by dou P at constant temperature plus V. Apply Maxwell relation to this. Dou V by dou T, volume and temperature in the same bracket, minus, or we can write V minus T into dou V by dou T at constant pressure. This is another, okay, standard equation of thermodynamics. Thermodynamics are two standard equation da. One with respect to internal energy and the other one is with respect to enthalpy. Okay, take down. Right? Clear? Then for open systems,
for open system containing mixture. Open system containing mixture of substance. Okay, for this, how to write these four fundamental equations? du, dh, dA, dg. d is equal to td s minus pdv plus. Now since it is an open system, there will be change in number of moles. So summation ni into d mu I. I'm sorry, mu I into dni. Take two. Summation mu I into dni, where mu I is called chemical potential of ith component. What is mu I? Chemical potential of ith component. Similarly, what is dh? TDS plus PDP plus, keep this quantity as such. Then dA minus STT minus PDV, keep the quantity as such. DG, VDP minus. All these equations are applicable for open system containing mixture of substances. Okay? Now I'll just give you one information here. Listen carefully. I'll take this equation, dg, which is very important in chemistry. Actually, physics, engineering people dA use பண்ணுவாங்க. Chemistry people use dg. என்ன reason? ஏன் chemistry people free energy யூஸ் பண்றாங்க? நீங்க சொல்லுவீங்க இல்லையா? ஒரு ப்ராசஸ் ஸ்பான்டேனியஸாக இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணுவீங்க? We'll find out dg, right? dg, correct? ஒரு ப்ராசஸ் ஸ்பான்டேனியஸாக இருக்கணும்னா dg should be negative. Negative means less than 0, correct? Under what condition? dg with respect to system alone. சரௌண்டிங்லாம் எதுவுமே கிடையாது. dg with respect to system. சிஸ்டத்தை வச்சு ஒரு ப்ராசஸ் ஸ்பான்டேனியஸாக இல்லையான்னு சொல்லணும்னா யார் கான்ஸ்டன்ட் வைக்கணும்? You should keep temperature constant, pressure constant. Pressure எப்படி கான்ஸ்டன்ட் வைக்கிறது? நீங்கள் லேபில் சால்ட் அனாலிசிஸ்லாம் பண்ணுறீங்களா? லேபில் நீங்கள் டெஸ்ட் டியூப்பில் தானே பண்ணுறீங்க. டெஸ்ட் டியூப் மவுத் ஓப்பனாக இருக்கா இல்லை ஏதாவது மூடி போட்டு பண்ணுறீங்களா? ஓப்பன் மவுத்தில் பண்ணால் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர், அவ்வளோதான். இப்போ நீங்கள் ஆர்பி ஃப்ளாஸ்கில் ஏதோ வச்சு சிந்தசிஸ் பண்ணுறீங்க. ஆர்பி ஃப்ளாஸ்கில் வேப்பர் ஆகும் ஈஸியாக. It is contacting with the air. Therefore, atmospheric pressure, so it is almost constant, at least for your experiment, right? Up to your experiment. Are you able to follow? Constant pressure na ஒன்றும் கிடையாது, மூடி ஓப்பன் பண்ணிக்கணும், அவ்வளோதான். Right? So, it is very easy to maintain constant pressure. That's why chemists prefer Gibbs free energy. Are you able to understand? Right? Okay. Now listen. For Gibbs free energy, see, I'm giving you with respect to system alone, how to identify whether a process is spontaneous or not. Change in free energy should be less than 0 at, then the process is spontaneous. Okay? Then change in Helmholtz free energy should be less than 0, keeping temperature, volume constant. Change in enthalpy should be less than 0 by keeping pressure and entropy and pressure constant. Change in internal energy should be less than 0, keeping entropy and volume constant. Change in entropy of the system, this is with respect to system, okay? Change in entropy of the system at constant internal energy and at constant temperature should be greater than 0, and ds at constant enthalpy and constant temperature should be greater than 0. These are all quantities with respect to system alone. System la vara change vache ஒரு process spontaneous இல்லைன்னு சொல்லிடலாம். ஓகே, டேக் டூ. இதில் பாருங்கள் எல்லாமே லெஸ் தென் இருக்கும், என்ட்ரோபி மட்டும் கிரேட், அவ்வளோதான். நான் வச்சுக்கோங்க, சிம்பிள். ஓகே ஓகே now listen, so I have given some of the important equations, and before finishing of this, let me give one more information.
For pure substance, suppose if you take a pure substance, what is the chemical potential? Pure substance ku chemical potential na enna appadina? It is nothing but Gibbs free energy for n mole. Gibbs free energy for n mole of substance divided by Gibbs free energy for n mole divided by n will give you Gibbs free energy for 1 mole. Gibbs free energy for 1 mole is nothing but chemical potential for pure substance. Are you able to understand? For mixtures, let me use this equation. Keep pressure constant. Pressure constant how cheyidinadu? Keep temperature constant. This becomes 0, and we will get a summation quantity here, right? Mu I, right? Suppose I'll take some ith substance. So what is the chemical potential for an ith substance, for mixtures? Chemical potential of ith component is equal to dou G, and here I have mu I into dNi. Bring the dNi to the left hand side at constant temperature and pressure. This will give you chemical potential of a component in a mixture. மேலே சொல்லியிருக்கிறது chemical potential for pure substance. Try to understand the meaning. Okay, right? Then listen. What is the Gibbs free energy of a substance, or total Gibbs free energy for a mixture? Total Gibbs free energy for a mixture is summation Ni into mu I. Okay? What is the total enthalpy of a substance? Which is nothing but summation Ni into partial molar enthalpy of that substance. Partial molar enthalpy of the substance. Okay? Listen, I got an expression for chemical potential, right? In this, I kept temperature constant, pressure constant, and we should keep other component constant. Only the ith component should change. You should keep other component constant, okay, except I. If you keep temperature, pressure, and number of moles of other component constant, we call that quantity as partial molar property. As per this relation, chemical potential is a constant. Temperature, pressure, number of moles. This is constant. Appa kadakira and the quantity partial molar. Now listen, I'll use this equation. See this. Try to understand the meaning. Okay. Keep temperature constant. This becomes 0. Keep volume constant. This becomes 0. And I'll get summation of different substances. Suppose you take ith substance, mu I into dNi. Bring the dNi to the left hand side. So you can write dou A by dou Ni, keeping temperature constant, volume constant, and number of moles of other component constant. This is also equal to chemical potential mu I irukkalanga. Correct? But this is not a partial molar property. Partial molar property not temperature, pressure, number of mole constant avachada partial molar property. If you keep other quantity constant, see here, temperature, volume irukku. This is not a partial molar quantity. But this will give you chemical potential, no doubt. Chemical potential kadaikum, but it is not partial property. So partial molar property yaar constant irukanu? Temperature, pressure, number of moles of other components should be constant. Are you able to follow? Right? Now we'll discuss the questions. See, I have given you some basic equations. Innu nariya irukku actually. Okay, MSc level fugacity based on nariya equations irukku, but I have given you only few. Right? Listen, now we'll discuss the questions. Take the question paper. And many questions that I have set here based on previous year JAM questions and CSIR questions. Okay? See question number 1. Dou H by dou S at constant pressure of a closed system containing
pure gas is equal to dou H by dou S at constant pressure. Okay. Enthalpy based, enthalpy and entropy, right, for a closed system. Which equation relates enthalpy and entropy for a closed system? Which equation? I have given 4 fundamental equations. See the second equation, dH equal to TdS plus V. See, I am keeping pressure constant. Therefore, dP is 0. So this becomes 0. Therefore, dH equal to TdS. Bring this ds to the left hand side. So dou H by dou S at constant pressure equal to. So listen, this is actually a question appeared in previous year JAM exams. Okay, around 2006 la get the question. Very simple question. But you should remember the 4 fundamental equations. And the 4 equation la கட்டாயம் ஒரு question இருக்கு. நீங்க எல்லா ஜாம் பேப்பரும் பாருங்க. Right? ஏதாவது ரிலேட் பண்ணி ஒரு question கேட்டிருப்பாங்க. Right? Now, so for question number 1, the correct option is C. Very good. Now, go through the second question. Change in internal energy with respect to entropy, keeping volume constant. Dou U by dou S. Keeping volume constant. What is the equation which relates internal energy and entropy for a closed system? ds equal to, du equal to TdS minus PdV, right? If I keep volume constant, this becomes 0. Therefore, dou U by dou S at constant volume should be equal to T. See the options now. Is there T? Is any one option has T? Illala? Now you should find out any other equivalent quantity which is equal to T. Edha varuma parunga. Find out, see the other options. See all the options and which one will give you T. Option? The previous one, dou H by dou S at constant pressure. So remember, dou U by dou S at constant volume, dou H by dou S at constant pressure, they are one and the same. This is a thermodynamic way of defining temperature. A thermodynamic way of defining temperature. Okay, take note. Dou U by dou S at constant volume, dou H by dou S at constant pressure is equal to temperature. Okay, therefore, which is the correct option? Option D. Okay. Then see question number 3. எல்லாராலையும் பண்ண முடியுதாப்பா? லாஸ்ட் ரோல பண்ண முடியுதா? ஃபாலோ பண்ண முடியுதா? Yes. See question number 3. For 1 mole of a van der Waals gas, dou H by dou P at constant temperature equal to. Listen. Listen, you know very well for all ideal gases. What is ideal gas? That's the equation. What is ideal gas? PV equal to nRT is a state, equation of state for ideal gas. What is ideal gas? Very good. In ideal gas, there is no interaction between molecules. No attractive force, no repulsive force. Are you able to follow? Nature la kella gas ho? Nature, all nature, right? Gases in nature are real gases. Appa ideal gas enna? Yes, you can convert a real gas into ideal gas மாத்த முடியாது. Yes, you can make a real gas to behave like ideal gas. எப்போ? Okay, at low pressure. Remember this, at low pressure and or at high temperature, a real gas behaves like ideal gas. அப்போ நீங்க exact ideal gas கொண்டு வர முடியாது. Okay, but we can assume that yes, at low pressure, right, gas behaves like ideal gas. We can use ideal gas equation, right? Which one is easy, lowering the pressure or increasing the temperature? ப்ரெஷரை லோ பண்ணுறது தான் ஈஸி. டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் நீங்கள் வெளியே இருந்து ஹீட் கொடுக்கணும். ஓகே, எக்கனாமிக்கலி நாட் அட்வைசபிள். ஸோ எது ஈஸி?
lowering the pressure. அதனால தான் நிறைய ஈக்குவேஷன் பாருங்க, they'll go for low pressures. At low pressures, gas starts to behave like ideal gas. Okay. Can we convert oxygen gas into ideal gas? Yes. Oxygen gasல attraction தான் இருக்கும். எந்த gasல repulsion இருக்கும்? Low pressureல helium and hydrogen gas. நோட் பண்ணிச்சுக்கோங்க. Helium gas and hydrogen gas, these two are famous examples where repulsive force of interaction exists between particles. In all other gases, at low pressures, only attractive force. Are you able to understand? All ideal gas obey this equation. What is that? PV equal to, நீங்கள் ஆக்சிஜன் கேஸ் எடுங்க, மீத்தேன் கேஸ் எடுங்க, ஓகே, வாட்டர் வேப்பர் எடுங்க, ரைட், அட் லோ ப்ரெஷர் ஆர் அட் ஹை டெம்பரேச்சர், all the gases starts to behave like ideal gas, and all ideal gas follow PV. Whereas in the case of real gas, okay, we don't have a single equation. Okay, that single equation is obeyed by all real gases. அது மாதிரி ஒன்று கிடையாது. நான் பேசுறது புரியுதா? நிறைய ரியல் கேஸ் இருக்குது, எல்லா ரியல் கேஸும் ஒரே ஈக்குவேஷனை ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி ஈக்குவேஷன் கிடையாது. பட் மோஸ்ட் ரியல் கேஸஸ் ஃபாலோ வேண்டர்வால்ஸ் ஈக்குவேஷன். அதனால தான் நமக்கு நிறைய புக்கில் ரியல் கேஸ்னாவே எதை கொடுப்பாங்க? வேண்டர்வால்ஸ் கேஸ். பிகாஸ் மோஸ்ட் ரியல் கேஸ் ஃபாலோ வேண்டர்வால்ஸ் ஈக்குவேஷன். ரைட்? வாட் இஸ் வேண்டர்வால்ஸ் ஈக்குவேஷன்? எஸ், what is van der Waals equation? Anyone? P plus an square by v square v minus nb equal to nRT. Okay, this is for n mole of van der Waals gas, right? N mole of van der Waals gas. Now listen, I'll derive this for n mole, but in the question I asked for 1 mole, correct? என்ன கேட்டிருக்கோம் பாருங்க. For 1 mole of van der Waals gas, dou H by dou P at constant temperature கண்டுபிடிக்கணும். Okay, listen, changing enthalpy, changing internal energy, இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம். அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? We should convert this into easily measurable quantities. என்ன? Which equation? We can use standard equations of thermodynamics, right? What is that? Dou H by dou P at constant temperature equal to, yes, V minus T into dou V dou T at constant. Am I right? Listen, change in enthalpy, it is very difficult to measure. But you can measure this using experimentally determinable quantities like pressure, volume, temperature. Are you able to follow? Listen carefully. Dou U by dou V at constant temperature, right? This is another quantity which you can measure using easily measurable quantities like T into dou P by dou T at constant volume plus. Listen students, நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்க. நிறைய புக்ஸில் பாருங்க, van der Waals கேஸ்க்கு இதை தான் கேட்பாங்க, இதை கண்டுபிடிப்பாங்க, இதை கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க. van der Waals கேஸ்க்கு dou U by dou V கண்டுபிடிப்பாங்க, dou H by dou P யூஸ்வலாக கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா van der Waals கேஸில் if you write with respect to volume, okay, your equation involves many volume term, differentiate பண்ணது கஷ்டம். So we should apply some approximation there. Okay, right. First I'll give you an idea how to calculate dou U by dou V at constant temperature, then we'll come to here. Okay, ரெண்டுமே பாருங்க. Yes, from the van der Waals equation, tell me what is the relation for P, because to find this quantity we need pressure. Just rearrange the equation and tell me what's the equation for pressure. Van der Waals equation பாருங்க. van der Waals equation எடுத்துக்கோங்க, rearrange பண்ணு, pressure equal to கொண்டு வா. Yes, nRT by, very good, nRT by V minus B minus P
AN square by, this is pressure, right? Pressure of van der Waals gas. Differentiate this with respect to temperature keeping. See this quantity. Differentiate this with respect to pressure keeping volume constant, okay? Listen, I have volume term here and volume term here. Anyway, I'm going to keep volume constant. I'm going to differentiate with respect to temperature. I have temperature only here, no other terms involving temperature here, correct? So if I differentiate, I'll get NR by V minus B. Then multiply this by T. So what is T into dou P? nRT by V minus B, correct? Now substitute this in that equation. So what is dou U by dou V? Equal to, yes, nRT by V minus B plus pressure term. This is pressure for a van der Waals gas. nRT by V minus B minus AN square by V square. Take down. Anga minus illa, I'm sorry. Am I right? Am I right? Yeah. So this involves this minus and this become plus. So these two cancel. So for van der Waals gas, dou U by dou V at constant temperature equal to AN square by V square. Take them. Wait. We have found out change in internal energy. Now, in a similar manner, we have to find out change in enthalpy with respect to pressure. Okay? This is easy, அது கொஞ்சம் கஷ்டம். Okay, அது எப்படி பண்றதுன்னு பாருங்க. Okay? Are you able to follow this? Okay, good. And listen, this quantity is what we call as internal pressure of the gas. This is the symbol we use. Take down. And here we are keeping temperature constant. So it is called isothermal, temperature constant isothermal. Isothermal internal pressure of a gas. Take down. Yeah, the pressure சொல்றோம். Internal energy unit என்ன? Joule. Volume unit? SI unit, meter cube. Joule is nothing but kilogram meter square per second square meter cube. You'll get kilogram per meter per second square. Okay. What is pressure? Force per unit area. Force under the Newton. Newton equal to 1 kilogram. Follow பண்ண முடியுதா உங்களால? Follow பண்ண முடியுதா? This quantity is called internal. This quantity is called internal pressure. Yeah, pressure னு சொல்றோம். It involves internal energy and volume. Internal energy, joule, right? Energy unit is joule. Volume unit, meter cube. This is kilogram meter square per second square. And meter cube, keep it as such. So if I cancel this, I'll get 1 meter here. Correct? Now, just make some rearrangement. I'm going to multiply numerator and denominator by meter square. So what we get? Kilogram meter per second square by meter square, correct? This is nothing but Newton. Newton is the unit of force. Force, meter square is area. Force per unit area is called pressure. That's the reason why this quantity is called internal pressure of gas. And we are keeping temperature constant, so it's called isothermal internal pressure of the gas. For van der Waals gas, internal pressure equal to? For van der Waals gas, internal pressure equal to? AN square by V square. Take down. This is applicable only for van der Waals gas. Okay. Then, how to find out the other quantity? Dou H by dou P at constant temperature. How to find out this? Yes, what is the right hand side?
as per standard equation, yes? V minus dou V by dou T at constant. Am I right? So to find this quantity, we require volume. I'm sorry, I left T. I'm sorry. Correct? V minus T into dou V by dou T at constant pressure. Listen. Now you take the van der Waals equation. Okay. If you rearrange, can you get one in the left hand side? I want only V. Can you get V in the van der Waals equation? Only V. Only one V. It should be in the left hand side. Remaining quantity should be in the right hand side, which is not possible. Because volume nariyathla varum, kattaliya, right? So what to do? You have to make some assumption here. Listen, this assumption is a valid assumption. Listen. P plus A, n square by V square, V minus NB equal to nRT, right? This is the van der Waals equation for n mole of gas. Multiply with the pressure, PV minus n into PB. Then multiply these two, AN square by V minus n cube AB by V square equal to nRT. Listen, van der Waals constant A and B are always positive, you know. A and B are always positive, but they are all less than 1. A and B values are less than 1. Suppose, for example, if this A is 0.1, this is 0.1, suppose. 0.1 into 0.1? 0.0? A 0.1, yeah, B is 0.1. 0.1 into 0.1? 0.001, correct? So the value becomes very, very less. If I go to low pressure, at low pressure what will happen? Low pressure means volume. Low pressure means volume should be large. Correct? If volume is large, right, A and B are already very, very small. I am dividing this by large volume. But this quantity becomes negligible. So I am going to neglect this quantity. At low pressure, real gases starts to behave like ideal gas. For ideal gas, PV equal to nRT. So listen, first I'll neglect this. Now what I'm going to do, I'll divide throughout by pressure. V minus or V equal to plus NB minus AN square by PV, correct? Equal to nRT by P. Is this clear? Is this clear? Now, what is PV? Because at the low pressure, gas behaves like ideal gas, I can use this approximation. This approximation is a valid approximation. So, what we get is NB minus AN square by nRT equal plus nRT by P. Now, I got an equation for volume which involve only one volume term in the left hand side. No other volume term. See here. Are you able to follow? Without applying this approximation, you cannot find this. Dou H by dou P கண்டுபிடிக்க முடியாது. Van der Waals gas. புரியுதா? எழுதிக்கோங்க. Now, we'll differentiate this with respect to temperature keeping pressure constant. Yes? Tell me what is dou V by dou T at constant pressure? Listen, I'm going to differentiate with respect to temperature. So this becomes 0. There is no temperature term. This becomes 0. 1 by T. Differentiate பண்ணா 1 by x differentiate பண்ணா minus இல்ல integration தான் ln x. Differentiate பண்ணா 1 by x minus 1 by x square. So minus or minus become plus an square by nr t square. Second term nr by p. Take down. Then multiply this by t. So what is t into dou v by dou t at constant pressure? See, I am giving you additional information. And the question mattu solve பண்றது easy. I am just giving you an additional information how to find out these quantities.
டோ யூ பை டோ வி எப்படி கண்டுபிடிக்கும் சொல்லி கொடுத்தேன். இப்போ டோ ஹெச் பை டோ பி அதே ப்ராசஸ், ஆனால் ஒரு அப்ராக்சிமேட் பண்ணி ஆகணும். ஏன் இல்லைனா வால்யூம் டேர்ம் வர வைக்கிறது கஷ்டம். ஆர் இட் இன்வால்வ்ஸ் மெனி வால்யூம் குவான்டிட்டிஸ் which you cannot differentiate. Okay, you will get a complex equation which is a tough task. Are you able to follow? Now multiply this by t, you will get an square by nrt plus nrt by p, correct? Substitute this in this equation. So what is dou h by dou p at constant temperature? Anyone? What is volume? This is the volume term. This is the volume term. So take down this volume term first. Nb minus an square by nrt plus nrt by p. This is the volume term. Minus this quantity we have calculated. So minus an square by nrt minus nrt by p. Listen student, nrt by p, nrt by p cancel here. So what's the final answer? Nb, these two are one and the same, right? Minus x will give you minus 2x. So minus 2an square by nrt. Take down. This is dou h by dou p at constant temperature for n mole of van der Waals gas. Okay, n irukku parunga, it's for n mole. For 1 mole, put n equal to 1. போடுங்க என்ன வரும்? B minus 2a by RT, that's all. Take down. கவனிங்க எப்படி டெரைவ் பண்ணுறது சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். எக்ஸாமில் நீங்கள் டெரைவ் பண்ணுறக்கூடாது. இன்டர்னல் ப்ரெஷர்னாவே an ஸ்கொயர் பை v ஸ்கொயர் மைனஸ் நிற்கணும். தென் dou h by dou p at constant temperature, correct, is equal to B minus 2a by RT for 1 mole. That you should remember. Are you able to understand? Right? Take. 4 ஃபண்டமெண்டல் ஈக்குவேஷன்ஸ், 2 ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ், மொத்தம் 6. இந்த 6க்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ் தே லாஸ்ட். சரியா? இது தெரிஞ்சாவே நீங்கள் ஈஸியாக கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணிடலாம். ரைட்? பட் யூ ரிக்வயர் சம் ப்ராக்டிஸ். ஓகே, நான் இப்போ ஒரு 10 to 15 கொஸ்டின் வச்சுருக்கேன். ரைட்? இன்னும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். யூ வில் கெட் சம் கிளாரிட்டி. ரைட்? அண்ட் ஹவு டு அப்ளை தெர்மோடைனமிக் கான்செப்ட்ஸ் டு ஃபைண்ட் த ஃபங்க்ஷன்ஸ். ரைட்? So, the correct option for this question is option C. Very good. Let's see question number 4. ரொம்ப வேகமாக போகிறேன்னப்பா, ஃபாலோ பண்ண முடியுதா? Right, see question number 4. The chemical potential of ith component mu I is equal to. You take the open system equations. Option C. Why option C? Dou G by dou Ni at constant temperature, volume is there. DG equation, open system 4 equation இருக்கு இல்லையா? அந்த 4 equation first equation எடுங்க. First equation for internal energy, right? Keep. Listen. Du is equal to TdS minus PdV, then mu1 dN1, mu2 dN2 and mu I. That's the summation meaning. Correct? If I keep entropy constant, this becomes 0. If I keep volume constant, this becomes 0. Appo dou mu by dou Ni, keeping entropy constant, volume constant and number of all the component constant is equal to, what will I get? Mu I. I will get chemical potential. This is chemical potential in terms of internal energy. But this is not a partial molar property. Temperature, pressure இருக்கணும், இங்கே entropy இருக்கு. Now see the option A. Option A, option A is correct. It's the wrong one. Constant quantity வேற இருக்கு. Entropy constant இருக்கணும் இல்லை? Yes, what about second one? Pressure இருக்கு, அங்கே என்ன வரணும்? Entropy வரணும். கரெக்டா? So second one also wrong. Third one?
புரியுதப்பா? Take the second equation, dH is equal to, second option correct இல்லையா செக் பண்ண தெரியுதா? dH equal to TdS plus VdP, right? Entropy constant ds 0, pressure constant dP 0. அப்போ entropy pressure constant வைக்கணும், and you should keep other component constant. But option B என்ன இருக்கு? எதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு பாருங்க ஆப்ஷன் B ல. Temperature, pressure இருக்கு, entropy இல்லை. அப்போ this is not a chemical potential in terms of enthalpy. What about C? C என்ன இருக்கணும் ஆக்சுவலாக? டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் இருக்கணும், வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட் வச்சுருக்காங்க. therefore that is also not chemical potential, right? What about D? dou A by dou Ni, temperature, volume இருக்கு, and number of all the moles, all the component constants. Therefore that should be the chemical potential definition. Is it a partial molar property? No. Okay, right, keep that in mind. Then question number 5. இப்போ எல்லாராலையும் ஒர்க் பண்ண முடியுதா? ஃபாஸ்ட்டாக போகிறோன்னா ஃபீல் ஃப்ரீ, ரைட்? ஏதாவது புரியலன்னா ஸ்டாப் பண்ணுங்க, ஐ வில் ஹெல்ப் யூ. அப்ளை பண்ண முடியுதா எல்லாருக்கும்? ரைட்? அந்த 4 ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கோங்க. மியூஐ ரிலேஷன் வேணும். அப்போ மற்ற எல்லாத்தையும் ஜீரோ ஆக்கணும். கரெக்டாக இல்லையா? எல்லாத்தையும் ஜீரோ ஆக்கிட்டிங்கன்னா அப்போ மியூஐ ஈக்குவல் டு மியூஐ இன்ட்டு டிஎன்ஏ இருக்குல்ல, டிஎன்ஏ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வாங்க. ஸோ யூ வில் கெட் த கெமிக்கல் பொட்டன்ஷியல் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் இன்டர் எனர்ஜி, chemical potential in terms of enthalpy, chemical potential in terms of Helmholtz free energy, Gibbs free எல்லாமே கிடைக்கும். Okay, chemical potential in terms of Gibbs free energy alone is called partial molar property, right? Next, see question number 5. In a mixture of non-reacting ideal gases, VI bar, what is VI bar? VI bar, listen, those who have not heard of this, please listen. VI bar, students observe carefully. VM means molar volume. This is a short way we write. VM nanardho. What is molar volume? Volume occupied by 1 mole of substance. Okay? Right? Listen. Total volume, suppose I'll take different gases. I'll take different gases. Before mixing, mix panala. Before mixing, what is the total volume? Total volume equal to number of moles of each component into molar volume of each component. Okay? Sum up this, you'll get total volume. Okay? Before, this is before mixing. Before mixing. What about after mixing? After mixing, total volume equal to summation. What is VI bar? Any idea? Partial molar volume of ith component in the mixture. Mix பண்றதுக்கு முன்னாடி just molar volume எடுத்தா போதும். Mix பண்ணதுக்கு அப்புறம் molar volume போய்டும். We have to use only partial molar volume. So partial molar volume of the ith component into number of moles of ith component. ஒவ்வொரு காம்பனன்ட் எவ்வளவு மோல் இருக்கு அதோட partial molar volume என்ன மல்டிப்ளை பண்ணி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க, you will get total volume. This is after mixing. If you mix ideal gases, observe carefully. In the case of, listen, for ideal gas mixture, students observe carefully. I'll take ith component, number of moles of ith component into molar volume of ith component. Number of moles of ith component in the mixture into VI bar. These two are equal. Or I can cancel Ni. So, ideal gas mixture இருந்தா கவனிங்க, ideal gas mixture இருந்தா molar volume of ith component pure இருந்தா pure gas ith gas எடுங்க அதோட volume molar volume and partial molar volume of ith gas in the mixture, these two are equal. யாருக்கு? For ideal gases. Take note. For ideal gases these two are equal. Since these two are equal, see this and this are equal,
What about delta V mixing? Any idea? This is volume before mixing. This is volume after mixing. Since these two are equal for ideal gas mixture. Equal delta V mixing is 0 for ideal gas mixture. For ideal gas mixtures, delta V mixing equal to 0. Learning? This is very important. I have given with respect to volume. You can take any quantity actually. Gibbs free energy, total Gibbs free energy can be written as before mixing. Suppose I'll take three or more gases, right? I'll keep them in a separate containers. Before mixing, what is the total Gibbs free energy? Is equal to number of moles of each component into GI bar. What is GI bar? I'm very sorry. GMI. What is GMI? Molar Gibbs free energy, which is also called molar Gibbs free energy is nothing but chemical potential. Ni into mu I, for each substance you multiply these two and take the sum. You'll get total Gibbs free energy before mixing. After mixing, Ni into yes, GI bar. I'm sorry, I made a mistake. I'm sorry. This is molar Gibbs free energy for the ith gas in the pure form. In the mixture, it is called chemical potential. Take note. Chemical potential. Okay? Chemical potential is nothing but molar Gibbs free energy or partial molar Gibbs free energy of ith gas. Partial molar Gibbs free energy of ith gas. Are you able to follow? Right. Okay, listen. Now, we'll go back to the question. In a mixture of non-reacting ideal gases, VI bar equal to VMI. Ideal gas ku mattum partial molar volume of the ith gas and molar volume of the ith gas are equal. Yeah, question number 6 vaanga. 2 moles of a monatomic ideal gas undergoes reversible adiabatic expansion from 5 atmosphere 2 liter to 1 atmosphere 8 liters. The work done in this process is, it is given reversible and adiabatic. Reversible and adiabatic. Listen. What is adiabatic process? No heat transfer occur in a process. No heat transfer, surrounding to system or system to surrounding, heat transfer irukkodadu. If there is no heat transfer, then del Q should be 0. Take down, this is for adiabatic process. For adiabatic process, del Q should be 0. No heat transfer. According to first law, du is equal to del Q plus del W. Del Q is 0. Therefore, I am using equal to symbol. It is applicable for reversible adiabatic process. Reversible adiabatic process. Okay? Or W is equal to, W we want work done, W is equal to, you take the integral of this, integral du. Right? What is du? Du is nothing but n into CVM into dt. Okay, for ideal gas. Right? Listen, for ideal gas, du is equal to n into CVM into dt. What is CVM? Molar heat capacity at constant volume. Okay? Molar heat capacity at constant volume. N into CVM is nothing but CV. In some book it is written as CV into dt. Appadi eludhalam, CVM dt eludhalam. Okay? Similarly, what is DH? DH is equal to N into CPM into dt, which is equal to Cp into, are you able to follow? Right?
Listen, usually for ideal gas, we assume CVM is independent of temperature. Usually. For ideal gas, we assume CVM is independent of temperature. And there is no, see, during expansion or compression, we also assume that there is no leakage of gas. Therefore, number of mole remains constant. So I'm going to take these two quantity out of integration. So you'll get integral dt. Integral dt is t, upper limit. We integrate to t1 to t2, upper limit, t2, lower limit, t1. Okay, this will give you work done for any adiabatic process, not only for reversible. Okay, even for irreversible process, this is the formula we use to calculate work done. Right? Take note. Now, see, in the problem, temperature is not given, correct? என்ன கொடுத்துருக்காங்க? What is the initial state? What is the pressure and volume? 5 atmosphere pressure, 2 liter volume. That's the initial state. Final state? Okay, temperature is not given, right? But the gas is ideal gas. Gas is ideal gas. So, listen student, you know very well, CPM minus CVM equal to R for ideal gas. Take note. For ideal gas, CPM minus CVM equal to R. What is CP minus CV? This is for 1 mole. 1 mole difference is R. N mole difference? NR. Good. Both these equations applicable only for ideal gas. Both these equations are applicable only for ideal gas. Now, divide throughout by CVM. Divide throughout by CVM. You'll get CPM by, yes, CPM by CVM minus 1 equal to R by CVM. What is CPM by CVM? Gamma, right? Also called Poisson coefficient. CPM by CVM is gamma. Gamma minus 1 equal to R by CVM, right? Remember this? Now, listen here. Listen here, I'll keep this N as such. See, from this relation, what is CVM? R by gamma minus 1. I'll substitute this value here. So R by gamma minus 1 into T2 minus T1. You multiply this by NR. What will you get? NR T2 minus NR. For ideal gas, NRT equal to PV. So you can also write this as P2V2 minus P1V1 by gamma minus 1. This is the equation we use to calculate work done for adiabatic process, whether it is reversible or irreversible. Are you able to understand? Take note. Ideal gas. To calculate work done for ideal gas under adiabatic condition, we use this formula. Okay. What is gamma? CPM by, what is gamma? CPM by CVM. Listen, for ideal gas, I have given monatomic specifically. Monatomic le, என்னென்ன degrees of freedom இருக்காது? Translation இருக்கும்ல, எல்லா மாலிகுலுக்கும் translation கண்டிப்பாக இருக்கும். What about rotation? Monatomic கொடுத்துருக்கேன்ப்பா. Monatomic ideal gas கொடுத்துருக்கேன். Can you give one example for monatomic gas? Rare gases, right? Helium, neon, argon, good. Rare gases are monatomic, good. Listen, அங்கே பாண்ட் இருக்கா? மோனோட்டாமிக் சொல்லிட்டோம், பாண்ட் இருக்குமா? பாண்ட் இருந்தால் தான் ரொட்டேஷன், பாண்ட் இருந்தால் தான் வைப்ரேஷன். அப்போ இங்கே எது இல்லை? பாண்ட் கிடையாது. அப்போ நோ ரொட்டேஷன், நோ வைப்ரேஷன். அப்போ the only degree of freedom available here is translation. Okay, how many degrees of freedom are available for one particle? Translation degrees of freedom. It can move in any direction, right? So 3 dimension, right? For each particle there are 3 dimension, 3. And what is the energy for, according to equipartition theorem? ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகிறேன்னு நினைக்கிறேன். நான் கொஷின் முடிக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் வேகமாக போகிறேன். equipartition theorem படி for each degree of freedom energy is half RT per mole. For each degree of freedom
Energy is half RT. Okay. For each particle, okay, there are 3 degrees of freedom. So 3 degrees of freedom into half RT will give you will give you CVM, will give you CVM for monatomic gas. For 1 mole, okay, 1 mole of monatomic gas. This is per mole, per degree of freedom. For translation, there are 3 degrees of freedom. So 3 into 1/2 RT will give you CVM value for 1 mole. I'm sorry. I'm making mistake, sorry. This is internal energy. Internal energy for 1 mole of 1 mole of monatomic gas. What is CVM? What is CVM? CVM is nothing but change in internal energy with respect to temperature, keeping volume constant. If I differentiate this with respect to temperature, I'll get. So for monatomic gases, CVM value is, for monatomic ideal gas, CVM value is 3/2 R. What is CPM then? நீங்கள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நீங்கள் தான் அவர் CVM value 3/2 R. What is CPM? மேலே இருக்க ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணுங்க. மேலே ஒரு ஈக்குவேஷன் தெரியுதா டாப்பில்? CPM மைனஸ் CVM equal to R. What is CPM? CVM வந்து கொண்டு R plus CVM. CVM value எவ்வளோ? 3/2 R. 3/2 R plus R. 5/2 R. அப்போ what is gamma? Gamma equal to CPM by CV. CPM is 5/2 R. CVM 3/2 R. R cancel, 2 cancel. So 5/3. Gamma value for monatomic ideal gas is 5/3. Note down. Gamma value for monatomic ideal gas is 5/3. Yes. Now calculate the work done. Yes. What's the work done now? Tell me. Work done equal to P2, V2 are final pressure and final volume. What's the final pressure? 1 atmosphere. Final volume? 8 liters. Okay, good. Minus P1, V1? 5 atmospheres? 2 liters. Divided by? What is the gamma? 5/3 minus 1. 5/3 minus 1. This is 8. This is 10. So minus 2. 5/3 minus 1. 2/3 R minus 3. Am I right? Minus 3. You will get the answer in liter. Pressure is in atmosphere unit. Volume is in liter unit. So you will get the answer in liter atmosphere. Note down. 1 liter atmosphere equal to 101.3 joules. Note down. 1 liter atmosphere equal to எழுதி வைங்க. இப்போ புரியலனா கூட நீங்கள் லேட்டர் ஸ்டேஜில் படிக்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, 1 liter atmosphere equal to 101.3 joules. Now we have the answer minus 3 liter atmosphere. To convert this into joule, you have to multiply this by 101.3. Multiply 3 into 101.3. Option? Okay, option going ahead. Yeah, actually I missed the sign. You should put minus sign. Why? இது என்ன ஒர்க் பாருங்க, எக்ஸ்பான்ஷன் ஆர் கம்ப்ரெஷன்? எக்ஸ்பான்ஷன்னா ஒர்க் டன் பை த சிஸ்டம். ஸோ மைனஸ் சைன் வரணும். போடுங்க. ஆப்ஷனில் ஐ மிஸ் தட் ஆப்ஷன். ஆப்ஷன் பியில் மைனஸ் சைன் போட்டுக்கோங்க. minus 303.9 joules. Is this clear to all? Right, now next question. A substance exists in solid, liquid and gaseous state. Which among the following is the correct isobar? What is isobar? If you plot anything keeping pressure constant, that plot is called isobar. If you plot anything keeping temperature constant, it is called isotherm. So isobar, which is the correct one? Tell me. Among the 3, among the 4. What is plotted in y-axis? Mu. Y is the chemical potential. X is temperature. You need to find out relation between
chemical potential and temperature keeping pressure constant. So you take the standard equation, dg equal to vdp minus sdt. At constant pressure dp become 0. For 1 mole, if I take 1 mole, then g become mu, because we are taking one substance which exists in different states, solid, liquid and gas. So d mu for 1 mole, g become mu is equal to s, molar s, take down, d mu is equal to minus molar entropy into dt, okay? Bring the dt to the left hand side, dou mu by dou t at constant pressure equal to, what is dou mu by dou t? If I plot something like this, mu versus t, I am plotting mu versus t, then what is dou mu by dou t? Slope. Dou mu by dou t will give you slope. Listen, molar entropy is always positive. Whether it is solid or liquid or gas, molar entropy is always, but I have negative sign in front. So plus into minus. So slope should be always negative. Now tell me whether first option is correct or not. So for solid, slope is negative. What about for liquid? Slope is positive, so it is the wrong option. Whether it is a solid or liquid or gas, slope should always be negative. Correct? What about option B? Increasing, then decreasing, so that's definitely wrong. What about mu? C, option C? Solid decreasing, liquid decreasing, gas increasing, that is wrong. What about option D? Decreasing, decreasing, decreasing. Yes, that is the only option. Take down. Whether the substance is in solid or liquid or gas, chemical potential versus temperature at constant pressure will give you straight line with the negative slopes. Okay? Now listen, I'll give you a plot. Try to tell me what happens in this case. This is solid line, this is gaseous line, and this is liquid line. Some plot. Don't worry about the pressure. Mu T. As you increase temperatures, initially I will have solid. Initially my substance is in solid state. I'm increasing temperature. What will happen first? According to this picture. Initially I'm having solid. Will it become liquid on increasing temperature? Yes, listen. Solid line, as I increase temperature, solid line meets gas line first. Appa solid become gas. What is the process called? Yes. In this case, listen, melting does not occur first. Correct? Sublimation will occur first. Sometimes they'll give a different diagram. They'll ask you to find out in which case sublimation will occur. Okay, just follow the solid line. If solid line intersect with the gas line first, then sublimation will occur. Are you able to follow, right? Take down. And what is this temperature called? Listen, in our case, this is solid, this is liquid, this is gas, right? நான் அப்படி தானே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. யாருக்கு ஸ்லோப் அதிகம், சாலிடுக்கா லிக்விடுக்கா கேஸ்க்கா? சாலிடுக்கு லெஸ் ஸ்லோப் இல்லை உங்களுக்கு இல்லை. திஸ் இஸ் ஸ்லோப் 0, லிட்டில் higher slope, is more slope, right? Negative slope. So negative slope for solid is less. லிக்விடுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது, கேஸ்க்கு ரொம்ப அதிகம். ஏன்? Because molar entropy for solid, liquid, gas compare பண்ணிங்கன்னா யாருக்கு அதிகம்? கேஸ்க்கு அதிகம் molar entropy. அதனால மைனஸ் சைன் இருக்கு. So for gas you will get more slope, more negative slope. For gas we will get more negative slope. Liquid somewhat lesser compared to gas. Okay? Solid க்கு இன்னும் lesser ஆகும். What is this temperature called? இல்ல. What is this temperature called? Where solid line meets liquid line. At this point, chemical potential of the solid and chemical potential of the liquid are the temperature at which chemical potential of solid becomes equal to liquid is called melting point. That temperature is called melting point. What about this?
This is melting point. What about this? Liquid line crossing with gas. It is called boiling point. Liquid gas amadliya. Yeah, boiling, right? Take it. So what is melting point? Melting point is nothing but the temperature at which chemical potential of solid and liquid become equal at a particular pressure. If that pressure is 1 atmosphere, நான் ஏதோ ஒரு ப்ரெஷர் கான்ஸ்டன்ட்டாக வச்சுருக்கேன்ல, கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் தான் சொன்னேன். அந்த கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் 1 atmosphere வச்சா இல்லை 1 bar வச்சா, then that melting point is called normal melting point, normal boiling point. Are you able to follow? Right? Good. Next. Yeah, go to the next question. Dou S by dou V at constant temperature. Dou S by dou V at constant temperature. Yes, listen. Dou S by dou V at constant temperature equal to. First apply Maxwell relation to this. யார் இல்லை pressure. So dou P by dou T at constant volume. Apply cyclic rule. Minus volume is constant. So dou V by dou T at constant pressure, dou V by dou P at constant temperature. Correct? Am I right? Dou V by dou T at constant pressure is equal to minus alpha into V. Am I right? What is alpha? See, I keep this minus and as such. What is alpha? 1 by V. 1 by V, dou V by dou T at constant. What is dou V by dou T at constant pressure? Bring the volume alpha into V, correct? Alpha into V. What about this? Dou V by dou P at constant temperature. Beta into, this is beta into V. Can V cancel? So you'll get, I'm very sorry. 1 second. Dou S by dou V at constant temperature. Okay. Yeah, I forgot. Correct. Beta is equal to minus. Beta formula minus minus 1 by V, right? So I'm going to minus cancel. You'll get alpha by. Remember, alpha and beta are experimentally measurable quantities. If you measure alpha and beta for a given substance, you can find out this change. Finding change in entropy is a tough task, but you can find dou S by dou V at constant temperature using alpha and beta. Okay. Alpha is isothermal, isobaric. What is alpha? Coefficient of isobaric thermal expansion. What is beta? Coefficient of isothermal compressibility. Good. Now. So for this question, the correct option is C. Question number 9. The internal pressure, dou U by dou V at constant temperature for a real gas is related to compressibility factor. Follow பண்ண முடியலப்பா. புரியுதாடா? ஏன் பேசிட்டு இருக்க? இல்ல புரியலனா என்ன ஸ்டாப் பண்ணு. என்ன ஸ்டாப் பண்றேன்னா மட்டும் சொல்லி தரேன்டா. Okay, good. Yes. Listen. Right. See, if you are not able to follow, please stop me. Okay, I will help you. Right? Next one. Internal pressure of a real gas is related to compressibility factor PV by RT, where V bar is molar volume. Okay. Yes, listen. Dou U by, what we need to find out? Dou U by dou V at constant temperature. What is this? What is this term called? Isothermal internal pressure. Okay. Now, you know very well this you can calculate using standard thermodynamic equation. Can you tell me what is the standard thermodynamic equation involving internal energy? T into dou P by dou T at constant, dou P by dou V at a constant temperature. Correct?
Dou? Dou U by dou V, yes. Dou P, at constant volume, I'm sorry, yes. What about here, minus P or plus P? Now listen. Listen. Now, some real gas is given. Some real gas, for which compressibility factor is given. Is it equal to PVM by, this is molar volume, okay? We want expression for P here. So tell me what is P from this? Is that equal to PV by RT? What is P? Is that RT by V bar, okay? This is P. Now differentiate P with respect to temperature keeping volume constant, do it. Dou P by dou T at constant volume, yes. If I keep volume constant, R also constant, so R V constant, okay? Now compressibility factor depends on temperature. Don't forget this. Compressibility factor is not a constant. It varies with the temperature. So while differentiating, you should apply that UV method. Differential of UV. So first keep Z as such. If you differentiate temperature, I'll get 1. Plus keep temperature as such, differentiate Z. You'll get dou Z by dou T at constant. Are you able to follow? You just multiply inside, you'll get RZ by V bar plus RT by V bar into dou Z by dou T at constant volume. Substitute this in this equation. I'll substitute பண்ண என்ன வர சொல்லுங்க. This question asked in CSIR examination. நான் கீழ எழுதிருக்கேன் பாருங்க எந்த இயர்னு. CSIR-க்குலயே இப்படி தான் क्वेश्चन வருது. ஜாம் மட்டும் இல்ல. CSIR-லயே क्वेश्चन இப்படி தான் இருக்கு. நீங்க அந்த 6 ஈக்குவேஷனை மைண்ட்ல நிப்பாட்டுங்க. ஓகேவா? எஸ். Substitute this here. But before that, if you want, you just multiply with the T also. So which is the correct option? Which one is the correct option for this question? Anyone? Substitute this here. So dou U by dou V at constant, temperature equal to, multiply with the T, RZ T by V plus RT square by V into dou Z by dou T at constant volume minus pressure. What is pressure? Is that RT by V, am I right? This and this cancel each other. So what's the answer? RT square by V dou Z by dou T at constant volume. கவனிங்க CSIR எக்ஸாமில் பெருசாக ஒன்றும் கேட்கல. இந்த ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு தெரியும். அந்த ஈக்குவேஷனை உனக்கு அப்ளை பண்ண தெரிஞ்சு தான் செக் பண்ணுறாங்க. CSIR கொஷின் எல்லாமே இப்படி தான் இருக்கும். பேசிக் ஈக்குவேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதை எப்படி அப்ளை பண்ணுறது கற்றுக்கோங்க. ஓகே, டேக் question number 10. So time question. 12 minutes. Yes, see question number 10. Right, this question number 10, also appeared in CSIR examination 2014. It's a 4-mark question. Actually 11th standard question அது. Okay, நமக்கு 4 markல கொடுத்திருக்காங்க. Okay, இது மாதிரி வரது ரொம்ப rare. Take down, just go through the question. In a bomb calorimeter, the combustion of 0.5 gram of a compound A, molar mass is given, increased temperature by, temperature increase ஆனா அது exothermic endothermic. It is exothermic, heat is released. If the heat capacity of calorimeter along with that of the material is 2.5 kilojoule per Kelvin, then the molar internal energy of the calorimeter is, combustion is. Molar internal energy of combustion. Okay, listen. Since it is exothermic process, heat is released, okay, at constant. Listen, if you carry out combustion in bomb calorimeter, volume is constant. Keep it in mind. If you carry out the process in bomb calorimeter, volume is constant. How to find heat released or heat absorbed at constant volume? Just multiply this by CVM or CV
Okay, then change in temperature. Let me use small symbol del Q is V equal to CV into dt. Okay, or Q is equal to CV into delta. CV na ஒன்றும் கிடையாது. Per Kelvin க்கு எவ்வளோ heat? எவ்வளோ heat capacity? Which is given. How much? 2.5 kilojoule for 1 Kelvin. What is the change in temperature now? 4 Kelvin. For 1 Kelvin it is 2.5. But for 4 Kelvin? So that is why we are multiplying this by delta T. If I multiply, this will, you will get heat released for 0.5 gram of substance. For some moles. We should find out molar internal energy. அப்போ என்ன பண்ணணும்? மோலார்னா பெர் மோலுக்கு வேணும். இது வந்து 0.5 கிராமுக்கு. Divided by number of moles. Correct? Number of moles is nothing but 0.5 by. Are you able to follow? 0.5 is the mass. Mass by molar mass will give you number of mole. So divide the entire value by number of mole. You will get QV for. You will get QV per mole. Correct? What is QV per mole? 2.5 into 4 is 10. 10. This is 50 by 0.5. 100. Bring the 50 to the numerator. 50 by 0.5 is 100. Correct? 100 into 10, 1000. 1000 kilojoules. Take down. 1000 kilojoule. And you know very well, change in internal energy at constant volume is equal to heat released at constant volume or heat absorbed at constant volume. Gonipa? Constant volume le heat release aanalo or heat absorb aanalo, change in internal energy for that process is equal to heat absorbed or heat released. Now, since it is exothermic process, the value should be minus. So you will get the answer as minus 1000 kilojoule per mole. Are you able to follow? Right? Question number 11 oda stop பண்ணிடலாம். மீதியெல்லாம் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள், ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே. ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் எ ஸ்பீஷீஸ் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் இஃப் இட் இஸ் monatomic. Yes, good. For monatomic species, heat capacity is independent of temperature. Diatomic, triatomic bond வந்துரும், vibration, rotationலாம் வந்துரும். Okay, அப்போ heat capacity depends on temperature போய்டும். Very specifically for vibrational modes. Vibration mode temperature increase பண்ண higher vibrational modes எல்லாம் active ஆகிடும். Are you able to understand? So heat capacity depends on temperature. எப்போ vibration வரும்? பாண்ட் இருக்கணும். டயட்டாமிக் ட்ரையட்டாமிக்ல பாண்ட் இருக்கும், மோனோட்டாமிக்ல நோ பாண்ட். அப்போ வைப்ரேஷன் ரொட்டேஷன் வராது. யார் மட்டும் தான் இருப்பா? டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் தான் இருக்கும். Are you able to understand? Right? So for translation, internal energy depends on temperature. Heat capacity does not depend on temperature. Okay? Right, listen. கவனிப்பா, ஒரு பேசிக் ஐடியாஸ் கொடுத்துருக்கேன். ரைட், அதை அப்படியே யூஸ் பண்ணி மித்த ரிமைனிங் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். ரைட், ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கொஷினும் ஜாமில் சிஎஸ்ஐஆரில் வந்தது. ரைட், நீங்கள் பெரிய கான்செப்டெல்லாம் படிக்க வேண்டாம். ரைட், இந்த ஒரு 6-7 ஈக்குவேஷனில் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, இதை வச்சு இது எப்படி அப்ளை பண்ணுறது யோசிங்க. ஓகே, ரைட். எஸ், ஐ ஸ்டாப் ஹியர். இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ.
சார் வேறு பிஎஸ்சி இப்போ வந்து நீட் ஜேஇ கோச்சிங்கை வந்து கொஞ்சம் வெல்வர்ஸ் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா பிஎஸ்சியும் 11th 12th புக் மட்டும் கவர் பண்ணால் போதுமா, எம்எஸ்சி நாலேஜ் நிறையா வேணுமா அதுக்கு? இல்லை காமனாக ஒரு கோச்சிங் பண்ணணும்னா எந்த அளவு ஜாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன் சார் நான் இப்போ. இல்லை அதாவது கிளாஸஸில் நான் என்ன அட்வைஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா, இன்ஃபேக்ட் அவளுக்கு புக்கு வாங்கி வச்சுட்டு எடுத்துன்னு வந்து கொடுக்கல. சிபிஎஸ்சி 11 and 12 ஃபுல்லாக முதல்ல போடுங்கன்னு ஐ ஹேட் அட்வைஸ்ட். ஃபஸ்ட் இயர் தேர்ட் இயர் 2 பேருக்கும். Thank you, partner. I now request Gopalakrishnan to propose the formal vote of thanks. ஒரே ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கிறேன் பாருங்கள். ஆனால் ரொம்ப நேரம் ஆகும் இவரை பற்றி சொல்லணுன்னா. நீங்கள் சாப்பிட ஆக்சுவலாக 1:45 போகணும் இல்லையா? எனக்கு அதுக்குள்ளே முடிக்க முடியாது இவரை தேங்க் பண்ணுறதுக்குன்னா. வைஷ்ணவ காலேஜில் வந்து இங்கே கேன்டீனில் நாங்கள் சாப்பிட போவோம். சாப்பிட்டுட்டு வந்துன்னே இருந்தோம். அப்போது ஏஜிக்கிட்ட நார்மலாக ஏதாவது சின்ன சின்ன பேசிக் டவுட்ஸ்லாம் கூட அவர்கிட்ட கேட்டுப்போம். எல்லோரும் தான் என்தால்பி ஆஃப் அட்டமைசேஷன் ஏதோ கேட்டேன். அப்போது சாப்பிட்டுட்டே சும்மா அப்படி சொன்னார். இன்னமும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. மெட்டல் பாண்டிங், என்தால்பி ஆஃப் அட்டமைசேஷன், ஹவு இட் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ். அவருக்கு மறந்துருக்கலாம், பட் எனக்கு இன்னமும் ஞாபகம் இருக்குது. அவர் சொல்லிட்டு போனது கொஞ்ச நேரம் 5 நிமிஷம் 5 minutes interaction with AG கூப்பிடுவோம். 5 minutes interaction with AG is more than enough to understand some very deep in-depth understanding. ஸோ எனக்கு புரிதல் வந்து அவர்கிட்ட கொஞ்ச நேரம் பேசினா போகிறோம். இவ்வளோ நேரம் 1 hour there is no words to explain or there is no word to thank him. அவ்வளோதான் நான் சொல்ல முடியும். What is the amount of work done calculation la in preparing this question paper? Definitely I think you would have spent close to some 10 hours. சும்மா ஏதோ ஒரு questions எல்லாம் இல்லை, கொஞ்ச நேரம் உட்காந்தாலே டீச்சருக்கே புரியுதுன்னா. எனக்கு நிஜமாக இவர் கெமிக்கல் பொட்டன்ஷியல், பார்ஷியல் மோலார் ப்ராப்பர்ட்டி சுத்தமாக எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. கொஞ்ச நேரம் நடத்தும் போது புரியுது. அப்படின்னா பாருங்கள் தி இம்பேக்ட் தட் ஹி ஹஸ் டன். ஸோ வித் heart full of thanks on behalf of our management, HOD and all staff members and our dear students, I wish to thank from the bottom of my heart Professor A. Gopalakrishnan for his astounding, stupendous lecture. சிலதெல்லாம் நம்மளுக்கு நீங்கள் சிலதை வந்து கொஞ்ச நேரம் புக்கில் படித்தா தெரிஞ்சிருவேன். இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் கவனித்தது எனக்கு தெரிஞ்சு இட் இஸ் ஈக்குவலன் டு some 1 month studying 4-5 textbooks. அப்போவுமே கொஞ்சம் தான் புரியும். பட் அவர் அப்படியே ஜூஸ் மாதிரி, சாராம்சம் ஜூஸ் மாதிரி கொடுத்து நம்மளுக்கு he has actually benefited students. இன்னும் நிறைய இவரை கூப்பிட்டே இருக்கலாம். ஒன்று பண்ணணும், வைஷ்ணவ காலேஜ்லேருந்து விவேகானந்தா காலேஜுக்கு இவரை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும். இவரை அப்படி நடந்துருச்சுன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். தட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ ஐ விஷ் ஆல் சக்ஸஸ். I thank him once again for his stupendous lecture. Thank you, AG. Thanks. நானும் ஒரு இடத்துல சொல்லிக்கிறேங்க. உங்ககிட்ட உட்காந்துருக்காங்க இல்லையா, இவங்களாம் சாதாரண ஆளும் கிடையாது. ஓகே, இவங்ககிட்ட சப்ஜெக்ட் கற்றுக்காம விட்றாதீங்க. அப்படின்னா நீங்கள் தான் ஏமாந்து போனவங்க. ரைட்? பாலாஜி சார் எல்லாருமே எல்லாம் சிஎஸ்ஆர் நெட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ இங்கே எவ்வளோ நாள் இங்கே இருக்கீங்களோ நல்லா அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணுங்கள். ட்ரை டு லேர்ன் ஃப்ரம் தம். ரைட்? அவர் சும்மா சார் என்னை பற்றி மிகப்பற்றி சொல்கிறாரு. உண்மை ஆக்சுவலாக ரிவர்ஸ். அவர் வந்து ஸ்டார் வார்டு அவர். ரைட்.